Hello my friends, how you doing? Hope you're doing great. Welcome to another video from رادزبان. I'm Asher Rod and today we want to talk about the third lesson from the third book of 4000 Essential Words. سلام به همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یک دیگه از ویدیوهای مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. اشیر راد هستم و امروز قراره به درس سوم از کتاب سوم دوره 4000 کلمه ضروری بپردازیم، 20 کلمه جدید یاد بگیریم، مثال‌های متنوعی ازش داشته باشیم و در انتها هم همه این موارد رو در قالب یک متن بیاریم و در اونجا هم کاربرد این کلمات رو بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوی این دوره رو از دست ندید، حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. و ما بریم سراغ اولین اسلاید، ورد لیست و لیست کلمات که در اون پرونانسیشن ها و تلفظ کلمات رو یاد میگیریم. اولین کلمه acquire هست. acquire awkward, caretaker, deceive, discourage, fake, hatred, hot, inferior, large, neglect, newcomer. دقت کنید در لهجه بریتیش به صورت newcomer خونده میشه. newcomer در لهجه امریکن، newcomer در لهجه بریتیش. offense, overlook, repay, ridiculous, satisfactory, shepherd, venture. و آخرین کلمه wait. یک بار دیگه با هم پرونانسیشن ها رو تکرار کنیم و بعدش بریم سراغ بررسی هر کدوم از این کلمات به صورت جداگونه. acquire, awkward, caretaker, deceive, discourage, fake, hatred, hot, inferior, large, neglect, newcomer, offense, overlook, repay, ridiculous, satisfactory, shepherd, venture و wait. اولین کلمه همونطور که در لیست قبلی دیدید acquire هست. acquire. To acquire something is to get or gain possession of that thing. یعنی به دست آوردن. مثال مربوط بهش میگه Tina acquired a strange package yesterday. Tina acquired a strange package یعنی تینا یه بسته خیلی مشکوکی رو یا یک بسته خیلی عجیبی رو به دست آورد یا به دستش رسید yesterday دیروز یک بسته خیلی عجیب به دست تینا رسید. Tina acquired a strange package yesterday. کلمه بعدی awkward هست. awkward. An awkward thing is embarrassing and uncomfortable. یعنی یک چیز دست با چلفتی یا یک چیزی که خیلی باعث خجالت فرد میشه. مثال مربوط بهش میگه After dropping his coffee cup, Robbie felt awkward. بعد از انداختن در واقع اون فنجون قهوهش رابی felt awkward. رابی یک حس خیلی دست با چلف بودن بهش دست داد. After dropping his coffee cup, Robbie felt awkward. کلمه بعدی caretaker هست. caretaker. A caretaker is a person who takes care of very young, old or sick people. کلمه caretaker میشه اون سرپرست یا اون مراقب، برای مثال مراقب کودک یا مراقب افراد کهنسال. دقت کنید با کلمه نرس یعنی پرستار یکسان نیست معناش. کلمه پرستار همونطور که در زبان فارسی هم استفاده میشه مربوط به یک رشته خاص اون فرد در واقع رفته دانشگاه و راجع به اون رشته تخصص داره. ولی caretaker همونطور که گفتم پرستار یا مراقب یا موارد این چنینی میشه. مثال مربوط بهش میگه My grandmother's caretaker helps her get around the house. My grandmother's caretaker یعنی اون مراقب یا اون سرپرست مادر بزرگ من
helps her بهش کمک میکنه get around the house که توی اون خونه بره این ور اون ور یا در خونه حرکت کنه. My grandmother's caretaker helps her get around the house. کلمه بعدی deceive هست. deceive. To deceive is to make someone believe something that is not true. یعنی یک نفر بیای فریب بدی یا سرش کلاه بذاری. مثال مربوط بهش میگه He tried to deceive his friends with a card trick. He tried to deceive his friends. اون سعی کرد که سر دوستاش کلاه بذاره یا اونا رو فریب بده with a card trick. با یه حقه مربوط به کارت بازی و اینها. He tried to deceive his friends with a card trick. کلمه بعدی discourage هست. discourage. To discourage is to make someone feel less excited about something. یعنی بیای یه نفر رو نسبت به یه موضوع دلسرد کنی یا سستش کنی. مثال مربوط بهش میگه Mr. Perry discouraged the school students from quitting school. Mr. Perry discouraged the students. آقای پری دانش آموزان رو دلسرد کرد from quitting school. از ترک تحصیل. quit school میشه ترک تحصیل. فعل quit به معنی خارج شدنه ولی خیلی اوقات معنای ترک یک چیزی رو داره. برای مثال quit smoking ترک کردن سیگار. در اینجا هم quitting school به معنی ترک تحصیله. کلمه بعدی fake هست. fake. A fake thing is made to look real in order to trick people. یعنی یک چیز قلابی دیگه. توی زبان فارسی هم داریم کلمه fake رو خیلی اوقات استفاده میکنیم. یه چیز قلابی یا یک چیز تقلبی. مثال مربوط بهش میگه The model was wearing fake hair. The model اون مدل was wearing fake hair. موی قلابی گذاشته بود رو سرش یا بهتره بگیم was wearing a wig. Was wearing a wig یعنی یه دونه کلاهگیس گذاشته بود سرش. The model was wearing fake hair. کلمه fake hair رو خیلی اوقات استفاده نمی کنیم مگر در شرایطی که مثلا یه نفر واقعا بخواد سر شما کلاه بذاره. مثلا رفته باشید سر قرار یک نفر به جای اینکه موی خودش باشه یه کلاهگیس گذاشته باشه. اون موقع میگیم برای مثال he was wearing fake hair یا در اینجا the model اون مدل موی تقلبی گذاشته بود موی قلابی گذاشته بود. ولی کلمه مناسب ترش همونطور که گفتم wig هست یعنی کلاهگیس. کلمه بعدی hatred هست. Hatred is a strong feeling of not liking someone or something. یعنی حس نفرت. از کلمه hate میاد دیگه. hatred نقش نونشه یعنی حس تنفر یا نفرت. برای مثال I have a hatred for the taste of medicine. I have a hatred من یه حس تنفر دارم متنفرم for the taste of از مزه medicine از مزه دارو. از مزه دارو حس تنفر دارم یا متنفرم. I have a hatred for the taste of medicine. کلمه بعدی hut هست. Hut. A hut is a house made of wood, grass or mud that has only one or two rooms. یعنی یه کلبه یا یه آلونک. برای مثال We all went into the hut to sleep. همه ما به اون کلبه همه ما به اون آلونک رفتیم برای اینکه بخوابیم. We all went into the hut to sleep. کلمه بعدی inferior هست. Inferior. An inferior thing is not as good as something else. یعنی درجه دو یا یک چیز نامرغوب. مثال مربوط بهش میگه Cars built 100 years ago are inferior to ones built today. Cars built 100 years ago یعنی ماشین هایی که 100 سال پیش ساخته شدن are inferior to ones built today. نسبت به اونهایی که امروز ساخته میشن خیلی درجه دو خیلی نامرغوبن. Cars built 100 years ago are inferior to ones built today. کلمه بعدی lodge هست. Lodge. A lodge is a house in the mountains used by people who hunt or fish. یعنی کلبه کوهستانی برای مثال کلبه جنگلی یا کلبه کوهستانی توی برای مثال پیستای اسکی یه کلبه‌های خیلی چوبی بزرگی وجود داره که بهش میگن lodge در زبان انگلیسی. Lodge. مثال مربوط بهش میگه During our ski trip we stayed at a lodge. در طول در واقع اون مسافرتی که برای اسکی رفته بودیم یا در طول اون سفری که برای اسکی رفته بودیم During our ski trip we stayed at a lodge. توی یک کلبه موندیم. During our ski trip we stayed at a lodge. کلمه بعدی neglect هست. Neglect.
To neglect someone or something is to not take care of it properly. یعنی نادیده گرفتن یک چیزی. برای مثال William neglected his room, so it is a complete mess. William neglected his room. یعنی ویلیام نسبت به اتاقش خیلی بی‌تفاوت بود، نادیده می‌گرفتش. So it is a complete mess. بنابراین اتاقش خیلی داغون بود، خیلی شلوغ بود. مس میشه یک جای خیلی در واقع کثیف و خیلی شلوغ. William neglected his room, so it is a complete mess. کلمه بعدی newcomer هست. newcomer همونطور که در بخش pronunciation ها گفتم، کلمه new کلاً اون بخش اولش newcomer از دو بخش تشکیل شده. اون بخش اول new توی لهجه بریتیش به صورت new خونده میشه. newcomer در لهجه امریکن و newcomer در لهجه بریتیش. A newcomer is a person who has recently arrived at a place or a group. یعنی یک فرد تازه وارد. این دو کلمه کاملا فیت همن. تازه وارد هم اگر بهش دقت کنید از دو کلمه ساخته شده، مثل همین newcomer. مثال مربوط بهش میگه The students happily welcome the newcomer to the school. The students یعنی اون دانش آموزان. دقت کنید در اینجا هم نمیگیم students در لهجه بریتیشه. The students happily اون دانش آموزان با خوشحالی welcomed خوش آمد گفتن یا بهش سلام دادن the newcomer به اون فرد تازه وارد to the school. The newcomer to the school به اون فردی که به اون مدرسه تازه اومده بود، اون فرد تازه وارد اون مدرسه. The students happily welcomed the newcomer to the school. کمی بعدی offense هست. Offense. An offense is a behavior that is wrong or breaks a law. یعنی قانون شکنی. معنی دیگهش که خیلی پرکار برده به معنی توهینه، به یه نفر توهین کنی. مثال مربوط بهش میگه Stealing a car is a very serious offense. Stealing a car یعنی دزدیدن یک ماشین is a very serious offense. یک قانون شکنی خیلی جدیه. Stealing a car is a very serious offense. کلمه بعدی overlook هست. Overlook. To overlook something is not notice it or not realize that it is important. یعنی از یه چیزی چشم پوشی کنی یا نادیده بگیریش. مثال مربوط بهش میگه Tom overlooked the last step and had a bad fall. Tom overlooked the last step یعنی تام اون آخرین پله رو نادیده گرفت. step در اینجا میشه پله. معنی دیگهش میشه قدم زدن، ولی در اینجا معنی پله رو میده. تام اون آخرین پله رو نادیده گرفت and had a bad fall و یه در واقع سقوط خیلی بدی داشت، خیلی بد خورد زمین. Tom overlooked the last step and had a bad fall. کلمه بعدی repay هست. Repay. To repay is to pay back or to reward someone or something. یعنی یک چیزی رو جبران کنی یا یه چیزی رو برگردونی. معنی بازپرداخت هم میده. برای مثال بازپرداخت وام. Repay. ولی در اینجا معنی که استفاده کردم همونطور که گفتم برگردوندن یا جبران کردن یه چیزیه. مثال مربوطش میگه She repaid her friend for all of his hard work with a small gift. She repaid her friend یعنی اون به دوستش جبران کرد for all of his hard work برای تمام اون کار سختی که انجام داده بود with a small gift با یک کادوی خیلی کوچیک تمام کار سختی که دوستش انجام داده بود رو جبران کرد. کلمه بعدی ridiculous هست. Ridiculous. This class is ridiculous. Very good. Ridiculous. This class is ridiculous. Very good. A ridiculous thing is silly or strange. یعنی یک چیز خیلی مسخره. مثال مربوط بهش میگه Steve looked ridiculous with those huge blue sunglasses. Steve looked ridiculous. استیو خیلی مسخره به نظر می رسید. معنی خیلی عامیانه ترش میشه احمقانه. خیلی احمقانه به نظر می رسید. خیلی احمق به نظر می رسید. With those huge blue sunglasses. با اون عینک‌های بزرگ آبی رنگ. Steve looked ridiculous with those huge blue sunglasses. کلمه بعدی satisfactory هست. Satisfactory. A satisfactory thing is good enough. یعنی یک چیز رضایت بخش. مثال مربوط بهش میگه Tina often received satisfactory grades since she studied so hard. Tina often received satisfactory grades
یعنی تینا نمرای خیلی خوبی میگرفت. Since she studied so hard. از اون موقع که خیلی سخت درس خوند نمرای خیلی خوبی گرفت. Tina often received satisfactory grades since she studied so hard. کلمه بعدی shepherd هست. shepherd. دقت کنید PH رو ما معمولاً با لفظ ف میشناسیم، ولی در اینجا فقط لفظ و صدای پ رو درست میکنه. shepherd. A shepherd is a person who protects and cares for sheep. یعنی یه چوپان. مثال مربوط بهش میگه The shepherd moved the sheep to another field. The shepherd اون چوپانه moved the sheep اون گوسفندا رو جابجا کرد to another field به یه دونه مزرعه دیگه، به یه دونه چمنزار دیگه. دقت کنید کلمه sheep گوسفند به صورت جمع هم همینطوری نوشته میشه، یعنی مفرد و جمعش معمولا به یه صورت نوشته میشه. البته خیلی اوقات توی مکالمه غیر رسمی شیپس یعنی به صورت جمع یه اسم سوم شخص بهش میدن، ولی در اینجا چون متنمون عامیانه نیست همون شیپ به صورت جمع هم بدون اس نوشته میشه. The shepherd moved the sheep to another field. کلمه بعدی venture هست. venture. To venture is to go to a place that may be dangerous. یعنی ماجراجویی کردن. کلمه adventure هم از همین کلمه میاد، اون میشه ماجراجویی. venture حالت فعلشه، حالت وربشه، یعنی ماجراجویی کردن یا یه کار پرخطر انجام بدی، یه ریسکی کنی. مثال مربوط بهش میگه Even though it was dangerous, they ventured up the mountain. Even though it was dangerous, با وجود اینکه خطرناک بود they ventured up the mountain. اونها با ماجراجویی از اون کوه بالا رفتن. They ventured up the mountain. کلمه بعدی و آخرین کلمه این درس wheat هست. Wheat is a plant from which we get the grain used to make bread. یعنی گندم. دقت کنید در معنا و definition این کلمه ما یک کلمه مهم grain رو داریم. grain میشه غلات. پس میگه چیزیه که ما ازش غلات رو به وجود میاریم که برای نون استفاده میشه. پس همون گندم میشه دیگه. مثال مربوط بهش میگه The field of golden wheat was ready to be harvested. The field of golden wheat یعنی اون مزرعه‌ای که پر از گندم های طلایی رنگ بود. خوشه های گندم همونطور که میدونی رنگ طلایی دارن. میگه اون مزرعه یا اون گندمزار گندم های طلایی was ready to be harvested. آماده بود که برداشت بشه. آماده برداشت بود. harvest یعنی برداشت یک محصول. The field of golden wheat was ready to be harvested. و اما بریم سراغ متن امروز. عنوان متن عنوان درسه و توی اسلاید اول هم عنوانش رو دیدید با عنوان The Shepherd یعنی اون چوپانه. با هم دیگه این متن رو میخونیم. هر جمله رو من میخونم، ترجمه میکنم و در انتها هم یک بار روخونی میکنم. سعی کنید قبل از اینکه من هر جمله رو ترجمه کردم ویدیو رو پاز کنید و خودتون هم اون رو ترجمه کنید و بعدش با ترجمه‌ای که من انجام میدم مقایسه کنید. میگه Once there was a shepherd. Once یعنی یک زمانی، کوتاه شده یه عبارت once upon a time هست. یعنی یه زمانی یا یه روزگاری there was a shepherd. یه چوپانی بود. Every night he gathered and counted his sheep. Every night هر شب he gathered and counted his sheep. اون جمع میکرد و میشمرد چیا رو؟ گوسفنداشو. دقت کنید در اینجا ما متوجه میشیم sheep مفرد نیست. چرا؟ چون در اینجا دو فعل gathered and counted به معنای جمع کردن و شمردنه. خب اگر یه گوسفند داشته باشه که دیگه نمیاد اونها رو جمع کنه و بشماره. He gathered and counted his sheep. He made sure never to overlook any of them. He made sure never to overlook. اون مطمئن میشد که هیچ وقت چشم پوشی نمیکنه یا نادیده نمیگیره any of them. هیچ کدوم از اونها رو اصطلاحاً از قلم نمیندازه. One night he saw some wild sheep had joined his herd. One night یک شب he saw some wild sheep. اون یه چند تا گوسفند غیر اهلی رو دید. wild به طور کلی میشه وحشی، ولی wild sheep خب ما میدونیم که گوسفند هیچ وقت وحشی نمیشه که، پس میشه غیر اهلی. اون چند تا گوسفند غیر اهلی رو دید. اون چند تا گوسفندی که برای مثال آزاد میگشتن رو دید. had joined his herd که به گله اون اومدن. herd میشه گله. he hoped to acquire the newcomers. اون امیدوار بود که بتونه این گوسفندای جدید رو به دست بیاره. It snowed that night. اون شب برف بارید. In the morning, در صبح, the shepherd couldn't take his sheep
out of his lodge. The shepherd, اون چوپانه, couldn't take his sheep out of his lodge. Couldn't take his sheep نمیتونست گوسفنداشو ببره out of his lodge. به بیرون از اون کلبهه. Instead, he had to feed them inside. Instead یعنی به جای اون he had to feed them inside. He had to مجبور بود که feed them inside. همون داخل بهشون غذا بده. Feed someone یعنی به یه نفر غذا بدی. Feed them inside. توی اون داخل همون کلبه بهشون غذا بده. He gave a small amount of wheat to his own sheep. He gave a small amount of wheat یعنی اون یه مقدار خیلی کمی گندم to his own sheep به گوسفندای خودش داد. But he gave more of the food to the wild sheep. ولی بیشتر اون غذا رو به اون گوسفندای غیر اهلی داد. He thought the extra wheat would discourage them from living. اون فکر کرد که he thought the extra wheat اون گندم اضافی would discourage them میتونه اونها رو منصرف کنه، میتونه دلسرد کنه from living از ترک کردن اونجا. It snowed for several days. برای چندین روز برف بارید. During that time the shepherd's sheep ate very little. During that time یعنی در طول اون مدت زمان the shepherd's sheep گوسفندای اون چوپان ate very little. خیلی غذای کمی خوردن. The wild sheep however ate very well. The wild sheep یعنی اون گوسفندای وحشی however با این وجود ate very well. خیلی خوب غذا خوردن. At last the snow melted and they ventured outdoors. At last در پایان the snow melted اون برفه آب شد and they ventured outdoors و اونها به ماجراجویی در بیرون از اون کلبه پرداختن. یک بار با هم دیگه این بخش رو بخونیم و بریم سراغ اسلاید بعدی. Once there was a shepherd. Every night he gathered and counted his sheep. He made sure never to overlook any of them. One night he saw some wild sheep had joined his herd. He hoped to acquire the newcomers. It snowed that night. In the morning, the shepherd couldn't take his sheep out of his lodge. Instead, he had to feed them inside. He gave a small amount of wheat to his own sheep, but he gave more of the food to the wild sheep. He thought the extra wheat would discourage them from living. It snowed for several days. During that time, the shepherd's sheep ate very little. The wild sheep, however, ate very well. At last, the snow melted and they ventured outdoors. در ادامه میگه as soon as he opened the door of his hut, the wild sheep started to run away. As soon as he opened the door of his hut, as soon as میشه به محض اینکه. As soon as he opened the door of his hut, به محض اینکه در اون کلبه رو باز کرد. همونطور که گفتیم hut و lodge هر دو معنای کلبه رو میدن. به محض اینکه در اون کلبه رو باز کرد, the wild sheep started to run away. اون گوسفندای وحشی یا اون گوسفندای غیر اهلی شروع به فرار کردن. Run away یعنی از یک جا فرار کنی. Wait, this is how you repay me? After I treated you so kindly, why do you run away? The shepherd asked. اون چوپانه پرسید. The shepherd asked. Wait, صبر کنید. This is how you repay me? اینطوری کارتون رو جبران میکنید. After I treated you so kindly, بعد از اینکه من خیلی با مهربونی باهاتون رفتار کردم, why do you run away? چرا دارید فرار میکنید؟ His voice was full of hatred. صدای اون پر از حس تنفر بود. The wild sheep stopped and turned toward the shepherd. The wild sheep اون گوسفندای وحشی stopped and turned toward وایسادن و برگشتن به سمت the shepherd به سمت اون چوپانه. We are living because you fed us better than your own sheep. One of the wild sheep replied. یکی از گوسفندای وحشی گفت. One of the wild sheep replied. We are living ما داریم اینجا رو ترک میکنیم ما داریم میریم because you fed us به خاطر اینکه تو به ما غذا دادی better than your own sheep بهتر از گوسفندای خودت به ما غذا دادی. You tried to deceive us with your ridiculous plan. تو سعی کردی که ما رو فریب بدی با اون نقشه احمقانت. Yesterday you treated us kindly, but tomorrow you might be different. Yesterday you treated us kindly. دیروز
با ما به خوبی رفتار کردی. But tomorrow you might be different. ولی فردا ممکنه متفاوت باشی. If more wild sheep joined your herd, you would treat us as inferior sheep. If more wild sheep joined your herd, اگر گوسفندای بیشتری به گله تو بپیوندن, you would treat us as inferior sheep. تو با ما مثل یه گوسفند درجه 2 رفتار میکنی. As the wild sheep ran away, همونطور که گوسفندای وحشی داشتن فرار میکردن, the shepherd understood his offense. اون چوپانه توهینش رو متوجه شد. متوجه اون کار خیلی توهین آمیزش شد. He knew this awkward situation was his own fault. He knew this awkward situation. اون میدونست که این موقعیت خیلی خجالت آور یا موقعیت خیلی زشت was his own fault. تقصیر خودش بود. fault میشه تقصیر. برای مثال it is your fault. تقصیر توه. یا his own fault. تقصیر خودش بود. He hadn't been a satisfactory caretaker. اون یه سرپرست خیلی رضایت بخشی نبود. سرپرست خیلی خوبی نبود. He was a fake friend to the wild sheep. He was a fake friend. اون یه دوست قلابی یا دوست تقلبی بود. To the wild sheep. برای اون گوسفندای وحشی. Because of this. به خاطر اینکه he had neglected his own sheep. به خاطر اینکه اون گوسفندای خودش رو نادیده گرفته بود. یک بار دیگه با همین بخش رو بخونیم و به انتهای ویدیو امروز برسیم. As soon as he opened the door of his hut, the wild sheep started to run away. Wait, this is how you repay me? After I treated you so kindly, why do you run away? The shepherd asked. His voice was full of hatred. The wild sheep stopped and turned toward the shepherd. We are living because you fed us better than your own sheep. One of the wild sheep replied. You tried to deceive us with your ridiculous plan. Yesterday you treated us kindly, but tomorrow you might be different. If more wild sheep joined your herd, you would treat us as inferior sheep. As the wild sheep ran away, the shepherd understood his offense. He knew this awkward situation was his own fault. He hadn't been a satisfactory caretaker. He was a fake friend to the wild sheep. Because of this, he had neglected his own sheep. خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظراتتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. اگر سوالی داشتید اونها رو هم بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. همچنین اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای این دوره 4000 کلمه رو از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارشو بزنید. با این کار هر موقع ویدیوهای جدید ما آپلود و منتشر بشن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع میشید و اولین نفری میشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. شما همچنین میتونید ما رو توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام هم فالو و دنبال کنید. لینک اونها رو توی بخش دیسکریپشن و توضیحات قرار دادم. در انتها اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی از دوره 4000 کلمه ضروری و پرداختن به درس 4 از کتاب 3 این دوره، بدرود و خدا نگهدار.